So, today I am here to talk about adolescent health, the hormonal orchestration that is within you from about 12 years or mostly from 9 to 10 years nowadays. And I think you all might be knowing so many things, but you don't know just what's right and what's wrong. So I'm here to enlighten you upon what's right and what you should believe. So why this talk and why now? You're all not children anymore, right? But no one gives you adult medical facts. You're not a child, but are you an adult? You don't know it, but still you know just nicks and knacks of information. So the health issues that boys or girls face usually start before 18 years of age. And the sooner you understand your body, the more powerful your future becomes. So here, all you gentlemen here, please don't think that being a gynecologist here, I'm here to talk about only girl stuff. Not like that. I'm here to talk about you also. So please be attentive, because even now, when I talk about girl stuff, you can help your mother, your sister, or your partner to become also. So you also need to be well versed in all these topics. So let's start. So what we unpack today are your body's behind the scene transformation, the medical red flags that most teens overlook, cancers that begin silently and how to stop them early, why your teenage choices impact your adult fertility, and how social media is messing with your hormones. I think that's going to be interesting. And the medical meaning of respect, consent, and boundaries. Now, you all should learn that you may feel angry at times, you may feel depressed at times, or you may feel very elated at times, but all these are not just you, it is the hormone within you. So your body isn't confused, it is just in an upgrade mode. Your endocrine system is now in the driver's seat. And there are the hormones that affect your sleep, your skin, your body, as well as your metabolism. And I want to tell that after the session, we'll be just having a quick Q&A session or a question and answer session, in which the doubts which you have, you can ask directly to me without any embarrassment. And I will not be judgmental at all in answering your questions, okay? And your brain's control panel isn't finished building yet. So now, to learn about the menstrual cycle. I think you're all well versed about menstrual cycle. I need not talk further about that, but just the little things that you need to know about it. The menstrual cycle in girls or males is a monthly health report card. Regular periods indicates healthy ovulation plus healthy hormone balance. So, can anyone tell me? You can just tell out the answers if you're scared to stand up and tell me. The two essential female hormones that are important in maintaining the female reproductive system. Can anyone tell me? Estrogen and? Estrogen is very trendy, I'm glad that you told it out. The next one, okay, the estrogen and progesterone. That is the mostly known as the pregnancy hormone, but it has other features also. Okay. So this is the menstrual cycle diagram. I don't know whether you have seen it. Maybe when you prepare your projects and all, maybe you will have seen it. See, the menstrual cycle can be divided into two parts. That is the follicular phase and the luteal phase. This is a bit above your head, I know this, but even then, the first follicular phase, that is from day 1 to 14, it is controlled by estrogen. You can see the yellow arrow, estradiol, and
The next luteal phase is controlled by progesterone. There are other hormones that are also in play here. Have you heard about FSH, LH2 hormones? You people? No. Okay. So that is the first phase where you get your cycle. It is controlled by estrogen, and then by do you know about the term ovulation? Yes. So I need not ask you what ovulation is, right? Because maybe you won't have a clear idea about ovulation. So during the first follicular phase, what happens is, see, consider the ovary as the master of a symphony. So it is orchestrating the body to prepare the follicles so that it can ovulate and prepare yourself, not the girls, so those have turned 18 and above, 21 and above, for a pregnancy. So after this follicular phase, when the follicles are ready, now the follicles maybe you don't know what are follicles, consider them as balloons. So the follicles are ready, and then comes the next hormone. The balloon should pop by the time of ovulation, that is by day 14 to 15. So the time when this balloon pops is called the ovulation, that is the follicle burst. And when the follicle bursts, if a pregnancy has happened, the progesterone is a hormone which prepares the uterus for the fetus to grow and later develop. But if a pregnancy doesn't happen, it prepares itself for the next cycle. So the first is the follicular phase and then the luteal phase. Now, this was just an overview, but now we come to the symptoms proper. So which are the symptoms during your menstrual cycle that you should never ignore? Now, these are all common symptoms that you people will be facing. Fainting or fatigue. And now, when we were children, or when I was studying in Bhavan, we used to have assembly standing outside. Now, you people don't have that luxury actually, standing in the sunlight and then standing for hours and then learning hearing the lectures, but you can have the indoor auditorium for the assembly. So, I don't think fainting or fatigue in the assembly is a common sight nowadays, right? So, fainting or fatigue. Do you know what is hemoglobin? What is that hemoglobin? Tell me. Yes, the red pigment, that is our blood levels. So, does anyone know what is the normal hemoglobin level? Pardon? Yes, tell me. No. Yes, of course. Yes. So 12 to 14 is the normal. I think all you people are somehow reading the results which your parents are getting, because 12 to 14 is the normal value that you can see on the right hand side in most results from labs. But mostly anything above 11 is okay. But anything below 10 is something to be alarmed about. Now, when the cycle disappears under stress or dieting. Dieting is something now which most people are into, right? But you children are small and maybe you don't know much about dieting and all that. So, and that's a danger signal. And the pain during periods, do you know the term for that? Cramps, menstrual cramps, that's okay. We have a medical term for that. That is called as dysmenorrhea. Maybe you would have learned about it. dysmenorrhea. That is called as dys means anything that begins with dys means painful. So menorrhea refers to the bleeding. So dysmenorrhea means painful periods. So I think most girls here might be having menstrual cramps, right? But how many of you here have menstrual cramps that makes you want to curl up and then want to miss school? You have vomiting, you have fever, and you feel like the world is going to end. I think some of you might be having, you don't need to raise up your hands. Now that is about menstrual cycle. This dysmenorrhea that makes you want to curl up and that makes you want to makes you so worried, and you might have told your parents also about that. But sometimes your parents might be reluctant to give you paracetamol or tabs because they say ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിന് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയണ്ടാവുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ബട്ട്
the periods that are very painful and you want to miss school, that period should certainly be a sign of alarm, because it can be ovarian cyst or endometriosis. I'll be talking about that later. Now let's come to something that you would have all learned about. So this is known as polycystic ovarian syndrome. So I think the boys also should be concentrating on this, because it is a hidden epidemic in most teenage girls here. So at least some of the girls here might have had irregular cycles, not some, maybe many irregular cycles. And PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, affects 1 in 10 girls, but it often goes undiagnosed. And the signs are irregular cycles, weight gain. Weight gain in the sense, even if you drink water or even if you just look at food, you tend to gain weight. That is a sign of PCOS. And then facial hair, then acne. And the long-term risks include infertility, diabetes, hypercholesterolemia, as well as depression. So if you spot the signs early, you rewrite your future. So this is the scan finding. Scan means US ultrasound scan finding of a PCOS. These small bead-like things are called as a cyst. Cyst എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുമിള, ഒരു വെള്ളമുള്ള കുമിള എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് cyst എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഈ സിസ്റ്റുകൾ ഇതൊരു ഓവറിയാണ്. ഈ ഫുൾ ഒരു ഓവറി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. By the way, can you tell me the parts of the female reproductive system? നിങ്ങൾ ഒച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെങ്കിലും മൈക്കൊക്കെ തരും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഭേദം ഒച്ചയിൽ പറയുന്നത്. ഓവറി, fallopian. Did somebody say fallopian tube? Yes. Then what about the main thing? Uterus. Okay, thank you so much. And something below that, uterus. Then have you heard about cervix? No. Cervical cancer? No? Yes or no? Have you heard about HPV vaccine? Yes. Oh, good. So this is something to diagnose PCOS. We have a criteria, that is irregular or absent cycles and signs of high male hormones, that is acne, facial hair. ഇവിടെ എത്ര പെൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കസിൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചേച്ചിമാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ, അതായത് മോർ ടുവേർഡ്സ് ദ ജോ ലൈൻ ആൻഡ് തിക്ക് ഹെയർസ് here, forehead, then all facial hair, and then acne. Acne, what is this PCOS acne? How is it different from the normal acne? അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്. അതായത് PCOS acne do not usually resolve with normal acne medications like your usual face washes. Then, and it tends to be more towards the jawline and it tends to be very painful. That is the PCOS acne. And then we have a scan finding, that is polycystic ovarian or ultrasound. And not all people with PCOS will have all these three signs, and you can have the scan finding and still not have PCOS. So this is how PCOS shows up on the outside. So when you see this, you might see, how many of you might be having this black discoloration on the behind your neck, then in the chin, and then in your underarms, on your elbows, all that is called as, it has a scientific term, that is called as acanthosis nigricans. This is common in males also, because this is a sign of puberty. And then it's a sign that some abnormal thing is happening in your body, because it is a sign of, have you heard about insulin? Yes. What is insulin? Okay, tell me. She has been telling answers for quite a long time. Yes, tell me, what is insulin? Medicine. Is used for? Sugar alle. ഇൻസുലിൻ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ ഷുഗറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസുലിൻ
നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടോ? ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓ, വെരി ഗുഡ്. I think you are more intelligent than we were in 10th standard. So, skin and hair, PCOS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. So you would have hirsutism. Have you heard about hirsutism? Hirsutism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ abnormal body hairനുള്ളത് സയന്റിഫിക് ടേം ആണ് hirsutism എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് male pattern hair growth on your chin, upper lip and chest, and then acne, as well as that is you have hair in the unwanted areas and do not have hair in the wanted areas. അതിനെയാണ് നമ്മൾ PCOS എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. That is, you have balding, hair loss, very difficult to manage hair loss, but otherwise you will have hair growth in the other areas. And then you have metabolic signs like obesity or weight gain, and then you have insulin resistant signs. അതായത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷുഗറിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻക്രിയാസിലുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ്, അത് പാൻക്രിയാസിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So it helps manage the insulin that is normally produced by the pancreas helps manage the sugar, the glucose metabolism inside our body. But when this insulin metabolism does not work properly, we have to give insulin from outside. That is why you give insulin for diabetes. And when that metabolism does not work properly, again നമ്മൾ diabetes mellitus എന്ന് പറയുന്നത്. Diabetes അറിയാലോ അല്ലെ? maybe you don't know the full term. Diabetes mellitus എന്നാണ് നമ്മൾ ഷുഗറിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ that so fatty liver, metabolic syndrome and sleep issues. So this is the summary of the PCOS system. So even if just a few of these symptoms show up, it could be a body asking for help, and don't ignore these signs because PCOS is common, treatable and not your fault. So all you girls should go back and check whether you have any of these symptoms, but having any one of the symptoms does not mean that you have PCOS. And your boys also should go back and see whether your cousins, your sisters and even your parents, mothers have any of these signs, and you should ask them to meet a doctor. Okay? So let's go to the next slide. So now coming, we have two teams here. One the normal team and one the abnormal team. So the normal team consists of clear, white, non-smelly discharge, mild cramps, which are bearable and 25 to 35 day cycle. But what needs your attention or what wants you to go to the doctor is yellow if you smelly discharge, painful cramps and nausea, plus missing more than 3 or 2 months of periods. That is, there are children who come and visit me saying, I've had my period in January and then she's coming and visiting me in July saying that കുഴപ്പമില്ല പീരിയഡ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സന്തോഷമാണ്, കാരണം സ്കൂളിൽ നേരെ പോവാം, ക്ലാസ്സിനൊന്നും പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, വയറുവേദന ഇല്ല, മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇല്ല, അല്ലെ, നല്ല സുഖമാണ്, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. But short like that, even if you miss more than 45 days of cycle, you should go to your doctor, or you should first of all not go to your doctor, you should go tell your mother. Okay? So this is a causes of vaginal discharge. Now we have two things, that is physiologic discharge and pathologic discharge. What is the meaning of physiologic? Means that is normal, and pathologic means disease causing. This is the so vaginal discharge with pathologic causes. Have you heard about candida? Candida ആരൊക്കെയിട്ടുണ്ടോ? ഫംഗസ് കാൻഡിഡ. നമ്മൾ കാൻഡിഡ ഫംഗസ് ഒക്കെ ബ്രെഡിലൊക്കെ ബയോളജി ലാബില് കാൻഡിഡ ആൽബിക്കൻസ് മനസ്സിലാണോന്നോ? പിന്നെ ക്ലെമീഡിയ, ഗൊണോറിയ, സൈക്കോണാസ് and all these are causes of pathologic causes of vaginitis. So these are some of the real questions I hear from teenagers. That is, why do your periods vanish during your exam season? Have you had? Why? It's the opposite. You have more periods during exam season. It comes with exams. Are there people who don't have periods during their exam season? Or in case of boys, you have extra mood swings and excessive hormone changes during the exam season.
Do you have it like that? Do you know which is the stress hormone in your body? Stress hormone cortisol കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? cortisol നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ കേട്ടോളൂ. സ്ട്രെസ് ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് കോർട്ടിസോൾ. അപ്പൊ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പുലി കടിക്കാൻ വരുന്നൊന്ന് മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴല്ല കോർട്ടിസോൾ റൈസ് ചെയ്യും. ആഡ്രിനാലിൻ കേൾക്കുന്നോ? അതെല്ലാരും കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ? ആഡ്രിനാലിൻ റഷ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ആഡ്രിനാലിൻ റഷ് വരുത്തുന്നതൊക്കെ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ. സോ കോർട്ടിസോൾ സ്ട്രെസ് സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പട്ടി കഴിക്കാൻ വരുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോഴും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അത്രയും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് എക്സാം സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് റൈസ് ചെയ്യും. അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അത് ഫീമെയിൽസിന് മാത്രമല്ല മെയിൽസിനും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രെസിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണോ അത് ഈ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് എപ്പോൾ റൈസ് ചെയ്താലും ആ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. Now, what causes pelvic pain in teenage girls? So, these are the causes of pelvic pain. That is what I said. Common causes like dysmenorrhea, Mittelschmerz. Mittelschmerz is the ovulation pain. Then others like ruptured ovarian cyst, ovarian torsion, etc. So, this is the picture of an ovarian cyst, which is very common in teenage girls. Actually, very, very common. That is about 2 patients that come every day to me have adolescent ovarian cysts. And it is usually from follicles that don't release an egg or don't shrink. And there may be functional and non-functional cysts. So, how many of have you heard about PMS? Premenstrual syndrome. That is, നമുക്ക് പീരിയഡ്സ് ആവണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം, ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമം, കരച്ചില്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടാവും. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും അല്ലെ അറിയാം ഓൾറെഡി പീരിയഡ്സ് ആവാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളത്. This is because of the hormone changes that happen in your body, and the milder variety is called the premenstrual syndrome, and the more severe variety is called the premenstrual dysphoric syndrome. Now coming to cervical cancer. So I said uterus has the lower part of the uterus is called cervix, and cervical cancer is rising in India nowadays, and we can say that as of the statistics, every 9 minutes in India, every 9 minutes, one woman is dying from cervical cancer. So you can understand the depth of and the magnitude of which cervical cancer has spread. But there is a vaccine which can prevent cervical cancer. Because cervical cancer, 99% of the cervical cancers are caused by human papillomavirus. So this HPV not only causes cervical cancer, but it also in males, it can cause penile cancer, genital warts, etc. So this HPV vaccine is not only for girls, but also for the boys. Okay? So the HPV vaccine is a cancer prevention vaccine and should never be a taboo. So today, all the children should go back home and tell your parents about the HPV vaccine and urge them that they get it for you. Because when you have, നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വേറെ കുറെ ഇപ്പൊ കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് കുറെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആവാതിരിക്കാനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു വാക്സിൻ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റല്ലല്ലോ അല്ലേ? ആൻഡ് yes, this is the HPV vaccination schedule. So I have given who all can take between 9, so you have passed this age, like you are 15 years old. So 9 to 14 years, that is 2 doses only, 0 months and 6 months. Do you people know what a vaccine? ഞാൻ HPV വാക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. വാക്സിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു. What a vaccine? നിയമ വാക്സിൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വരെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 3 വാക്സിൻ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പറയൂ.
Tell me. വാക്സിന്റെ രണ്ട് പേര് വാക്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അറിയില്ലേ? കോവിഡ് വാക്സിൻ. പിന്നെ ഏതാ? നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എടുക്കുന്ന വാക്സിൻസ് ഏതൊക്കെയാ? ബേർത്തില് പോളിയോ വാക്സിൻ. പിന്നെ BCG കേട്ടുണ്ടോ? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻ കേട്ടുണ്ടോ? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എടുത്തുണ്ടോ? വാക്സിൻ എടുത്തുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലൊരു വാക്സിനേഷൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയോ? എല്ലാവരും ചെറുതിലെ TT എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ അറിയോ? ടെറ്റനസ് വാക്സിൻ. ഇതൊക്കെ എന്താ വാക്സിൻ? അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്? Very good. Antibody. Yes. Can you please tell that? No, it's okay. It's okay. What's your good name? Okay, tell me. ഒരു വൈറസ് ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആന്റിബോഡീസ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ഇതിലൊരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കും ബോഡിക്ക് തന്നെ. ഈ വൈറസ് പിന്നെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കൊല്ലുക അതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. Can I have a show of hands for Nandakrishna? Very good, very good. I'm so happy. That is, yes, that's really what അതായത് നമ്മുടെ കൊന്നത് എന്നല്ല, inactivated virus particle. Inactivate ചെയ്ത virus particle that is grown in labs, then is injected into your body. So the body senses that നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു എന്നാണ് ബോഡി അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബോഡി സെൻസസ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആന്റിബോഡിക്ക് എതിരെയുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ആന്റിബോഡി വർക്ക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ്? ആന്റിജൻ. ആന്റിജൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആന്റിജൻ ചിലർക്കൊക്കെ ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ so when there is so the body senses it as an antigen and that antibody works against the antigen and that's how a vaccine works. അപ്പൊ cervical cancer അതായത് HPVയുടെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വൈറസ് ഫോം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ when cervical cancer അതായത് HPV ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ the body already you are protected. That is it. So from 15 to 25 years, that is in your age group now, you have 3 doses. At 0, that is the first dose. If you take it this month, that is on July 30th. After July 30th, it is the first dose. August 30th is the second dose. That is the first or second month. Then 6 months from July. That is January 30th. After 3 doses, എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ from cervical cancer or penile cancer or genital warts or vaginal infections. So you all should go read about it today, and I would be happy if at least 10 among you take HPV vaccine in the coming days. Okay? And then 21 to, and you can urge your family members also to do that, because up till 45 years it is approved. For girls, boys generally only 25 years. Till 45 years for all females. Now about breast cancer. Breast cancer, your awareness is stronger than fear, and the early signs are lump, dimpling, skin changes. And do you know that all of you and there is a danger sign here. Breast cancer is now very common among males also. Did you people know that? Yes, it is very common among males nowadays, and it often goes undetected. And all of you can do a breast self-examination mostly every week, that you divide your breast into 4 quadrants and then self-palpate and look for any swellings or any lumps, any dimpling, etc. And you should go tell your parents also to do the same. So, the boys out here, so now we are fully talking about girls here. Pay attention, because testicular cancer, can you please be a bit quiet? Okay, thank you. Testicular cancer starts young, and early check gives easier treatment and goes away. So do you boys know a famous personality that had been detected with testicular cancer but got early treatment and is still active nowadays?
ആരെങ്കിലും? You just think about it, I'll tell you. So it is the most common cancer in males aged 15 to 35 years. You should look for lump, same as breast cancer. You should also look for your lump, heaviness or change in shape of your testicles. And some people also due to the hormone changes, they will experience breast tenderness or growth and as well as low backache. Yes. Do you know Yuvraj Singh? ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നില്ല എന്നാലും അറിയുണ്ടാവും അല്ലേ? യെസ്. ലാൻസ് ആംസ്ട്രോങ് അറിയാം, കുറച്ച് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. He was a cyclist, an Olympic gold medalist, and Yuvraj Singh I don't need to mention, അല്ലേ? So these are the words of Lance Armstrong. I always had the size difference there, but I didn't know. I would have still been waiting if it had started hurting. It just got so painful, and then I couldn't sit on my bike anymore. But he detected it. Testicular cancer was detected. He got adequate treatment, and now he's back in form again. So you all need to be aware of the early signs of cancer, be it in girls or boys, males or females, because ipo ningalku മാത്രമല്ല ഇത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലും പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഒരു വാക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് പേരൻസിന് എടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. അത്രേ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ എസൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. So what you do now shapes your fertility later. Missed periods are a silent harm to fertility. How many of you here do crash diets, keto diet, egg diet, vegan diet? Do you know about all these diets? Dieting ചെയ്യാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല, നല്ല കുട്ടികളാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. സ്റ്റിറോയിഡ് മിസ്യൂസ് മോസ്റ്റ്ലി എവിടെ ഉണ്ടാവുക? Gym, those who go and train in gym, protein powder, gym, and mostly ഇതാണ് steroid misuse. Then girls and girls both impact future parenthood with today's habits. So social media is a new hormonal disruptor. That is filters ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരാൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു, ഉടനെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ വർക്കായി. That is why I'm not so good enough. എനിക്ക് മാത്രം ഫിൽറ്റർ ഇട്ടാലും നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയായി സ്ട്രെസ് കൂടി, ഉടനെ സൈക്കിൾ തെറ്റി, ബോയ്സിലാണെങ്കിലും മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. And you should all understand that the real you always lies within you. That is, you should always learn to respect yourself. Always treat yourself above everything else. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മുടെ ഇമേജ് എപ്പോഴും അതിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് ശേഷം വരുന്നുള്ളൂ. And the cost of shame, what silence sees from you. The teens always delay care. അതായത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇച്ചിങ് ഉണ്ട്. ബോയ്സിനാണെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി I don't think most of you would open up to your parents, that is boys to their fathers or mothers or girls to their mothers, about ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ they said, oh, it's all normal. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പോലും ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലോ വേറെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഇമേജിലോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും you should always open up to your parents, always to an elder one, not to your peers, because peersനും നിങ്ങളുടെ അതേ ഫീവർ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ you don't need to search social media about this. Always open up to your teachers or to your parents. Okay? And about consent, safety and dignity. What medicine teaches first? So do you know what is consent? ഇപ്പൊ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻ തിങ് ആണ്. What is consent? എന്താണ് കൺസെന്റ്? At least tell me the ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്, അതായത് കൺസെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്താണ്. Yes, tell me. Permission. അപ്പൊ കൺസെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന് എപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നത്? Permission to do what? Not permission to participate in activities, permission to go for school tour. അതൊന്നും അല്ല consent. What is consent? That also requires consent.
But what is actual consent? Can anybody tell me? Can anybody stand up and tell me? ഭവൻസില് ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇഫ് നോട്ട് ഫീൽ, അതായത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു എംബാരസ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു 2 വാക്ക് അത്ര എനിക്ക് വേണ്ടി. യെസ്, യു ടെൽ മീ സർ. യെസ്, ഓക്കെ. യെസ്. Your name? Yes. Give a hand for Shreya. Very good. So even me, that is even gynecologist or urologist or whatever doctor it may be, when you come to my OP, that is when you come for an examination, I should ask your consent before doing an examination. That is, can I examine you? Can I touch this body part? Because your body is your personal property. It's your personal ornament and nobody is supposed to touch that without your consent. Okay? That is the personal boundary that you must keep always. Even at school, college and whatever places you're going to go in the future, you and whoever friend or relative or whoever may be who does not respect that is never a good ally. Okay? So your body should be your personal space and that boundary should never be crossed by anyone. Unwanted touch or unwanted comments about your body habitus, your body morphology should never be encouraged. And anybody who does that is, നിങ്ങളിപ്പോ കാണുകയാണ് ഒരാളെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പൊ ആരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്കൂളിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ള ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കളിയായിട്ട് കരുതാം, പക്ഷെ ദ മാർക്സ്, ദ ട്രോമ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ബിഗർ ഇമ്പാക്ട് upon his or her future. So we should all be responsible in that manner. And boundaries apply everywhere, in clinics, in homes, in buses, as well as in campuses. And respect means being someone others feel safe around. Always be a person, be a friend whom others feel safe around. Because there are no gender boundaries nowadays. All girls, boys, all travel together, all eat together, all sit together. So always be the person who someone can rely upon, who someone can feel as a safe space. And if someone tends to encroach upon that space, be the person who speaks up against that. Okay? Don't laugh at someone's pain, period, leak or fear. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയ ഗേളിന്, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ അർത്ഥം, ഫ്രണ്ട് ആയ ഒരു ഗേളിന് ഒരു പീരിയഡ് ലീക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയായിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാതെ അത് അവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമായി പേഴ്സണലി പോയി പറഞ്ഞ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ? ആൻഡ് ഡു സപ്പോർട്ട് എ ഫ്രണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരോടെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂയോ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും വന്ന് കൺഫൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡു സപ്പോർട്ട് എ ഫ്രണ്ട് who fights in you without gossip. Because respect is the medicine that costs nothing but heals everything. So there is no such thing as a silly question. You are free to ask any question. After this, we'll have a Q&A session. So from this, the key takeaways on what to carry forward today on July 30th, 2025 would be: your body is not awkward, it's intelligent. Your voice is not loud, it's necessary. And your questions are not silly, they are always life-saving. Learn to question each and everything. Learn to be curious in each and everything. And when in doubt,
always learn to ask for help and never be embarrassed to ask for help. ദിസ് എംബാരസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു, അതായത് ആ ഒരു ചമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടി, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവരുത്. യുവർ സ്കൂൾ, യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ യുവർ പേരൻസ്. Always be confident to ask for help, and at home ask for help to your parents. Okay. So final reflection: own your health, own your life. Your body is not an ornament. It's an instrument of purpose, strength, and future. Own it, respect it, and protect it. So, thank you everyone for the patient hearing, for the encouragement, and stay curious, stay strong, and stay healthy. Ashwini was one student in the year 2006. She joined in 2005, I think. Yes, 11th Class 11. And she finished class 12 in the year 2006. I'm very happy that a Puttore student he was. He came here and explained important points that you should be aware of. Isn't it? You got a lot of clarity about some of the topics which we are not interested to discuss with others. Isn't it, children? I am also very happy that my own child, my student came here to address my students later on. Okay? Thank you, Ashwini. I think this is a moment of dreams come true for me, because to come back to our alma mater after finishing our education and to stand in front, or maybe not in the very auditorium, but in the Bhavan's auditorium and deliver this keynote speech was truly an honorable moment for me. And thank you everyone for this patient hearing. So, does anyone have any questions? I expect some questions, because എന്തായാലും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അല്ലെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 100 കണക്കിന് ഉണ്ടാവും, ചോദിക്കാൻ മടി, ചമ്മല്. എന്നാലും ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, 1-2 ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്തായാലും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കും. എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ല കേട്ടോ. ഉണ്ടോ? ചോദ്യമൊന്നുമില്ലേ? ഉണ്ടോ ശ്രേയ? ചോദ്യം? ഞാനല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് മൈക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറയും. 2 ബോയ്സിനെയും 2 ഗേൾസിനെയും. ചോദ്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവും. യെസ്, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. എന്താണ്? അല്ല, ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു. എന്താ? ടെൽ മി യുവർ നെയിം. വാക്സിൻസ് എടുക്കാനുള്ള HPV വാക്സിൻസ് എനിക്ക് എന്തിനെതിരെയാണ്? ഏത് ക്യാൻസർ ആണ്? സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ. ഓക്കെ. വേറെ ഒരു ബോയ്, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്ന നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കില്ലേ? ായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ. I count to 3 and one of you should stand up. ഇല്ലേ? 1. ഒരു ക്ലാസ് റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിഫെക്ട്. ഇവിടെ പ്രിഫെക്ട് 10th പ്രിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 11th 12th. ഞാൻ തന്നെ. എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട. ഇതിന് കിട്ടിയ HPV വാക്സിൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ അതാ കുട്ടി പറഞ്ഞു. മൈക്ക് പിടിക്കും. Tell me your name.
My name is Mel. Okay, tell me. Tell me one message that you got from this class, other than HPV vaccine. Consent. പറഞ്ഞോളൂ, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. എന്താ പറയാ, ഇതാ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പറയൂ. ഒന്നുമില്ലേ പറയാ? I thought someone would be sportive enough. Bhavan's POTTORE, I expect more. No. Okay. So thank you for the patient hearing. I thought you all got a take-home message today. Thank you so much.